Testing. So this lecture is about bioactive fields. Esta conferencia es sobre campos bioactivos. The real purpose of the pyramids. Es el propósito real de las pirámides. And the real meaning of a rejuvenation field. El sentido real de un rejuvenecimiento. So we think Dr. Sam here was right that pyramids were designed to do rejuvenation, yes? Creemos que el Dr. Sam tenía razón, que las pirámides eran para rejuvenecerse. And now we think we can describe a very precise electrical engineering to understand that. Y ahora creemos que podemos explicar perfectamente la ingeniería eléctrica de esto. When our ancestors, the ancient ones, the Anunnaki, were arriving here, Cuando los Anunnaki, nuestros antepasados antiguos, llegaron aquí, it's widely reported in their literature, they said they began to age catastrophically fast when they got here. se sabe bien que la literatura explica que cuando ellos llegaron aquí envejecían muy rápido. And so premature aging was the problem of the ancient Anunnaki Nephilim. O sea, los Nephilim, los Anunnaki, tenían el problema de que envejecían prematuramente. And it's our problem too. Y también es nuestro problema. And so when they got here, in the Bible, one of the first things they had to do, Cuando llegaron aquí, en la Biblia, una de las primeras cosas que tuvieron que hacer, they said, I will raise a Shem unto the Lord. dijeron, voy a levantar un Sham a Dios. The word Shem was translated in the Bible to mean the altar in the church. La palabra Sham en la Biblia quiere decir levantar un altar a Dios. But Zechariah Sitchin studied the word and he said, no, it means the highward fire stone. The fire in the stone that elevates. Pero esta es la llama y la piedra que eleva. And we now know what that means electrically. Ahora sabemos lo que esto quiere decir eléctricamente. It means access to a black hole. Quiere decir acceso a un agujero negro. Literally, implosive capacitor. Literalmente un condensador explosivo. So, to raise a Shem, a sacred stone, a dolmen, Levantar un Sham, una piedra sagrada, un dolmen, is literally to build a rejuvenation machine. Quite literally. Yes? literalmente hacer una máquina de rejuvenecimiento. And yet, we'd like to understand what it is about the electric field that is a black hole that makes rejuvenation possible. Queremos saber qué hay en un campo eléctrico que se convierte en un agujero negro que hace un rejuvenecimiento. So there's a famous meeting of the New England Antiquities Research Society. Yeah? Hay un encuentro famoso de la Sociedad de Anticuarios en Inglaterra. And they were studying the dolmen, the stone circles. Ellos estaban estudiando los dólmenes, los círculos de dólmenes. And the quoits, the berm, the place where you go underground in a stone temple. Yeah? Los sitios subterráneos debajo de los templos. And at this meeting, the experts took turns. They would get up on the stage and they said, I studied it, and I'm sure that these stone structures were not used for burial. Los expertos iban levantando y iban diciendo, yo estoy seguro que estas estructuras no se utilizaban para enterramientos. And then the next one gets up and said, I studied it, and we're sure that these stone structures were not used to live in. Y otro se levantaba y decía, ahora lo hemos estudiado, estamos seguros que estas piedras no servían para vivir allí. And the next one gets up and said, I studied it, and we're sure that these stone structures were not used to store food. Y se levantaba otro y decía, y si lo hemos estudiado, estamos seguros que estas estructuras de piedra no se utilizaban para almacenar comida. So, all of the experts got together and they concluded they're absolutely sure of what the pyramids are not. O sea, ellos se pusieron todos de acuerdo, pusieron todo en común y sabían para lo que no servían las pirámides. So, like Sam said, what is the purpose of the pyramids? Yeah? O sea, lo que Sam decía, ¿cuál es el propósito de las pirámides? So, some friends of ours, actually very famous, wrote this book called Seed of Knowledge, Stone of Plenty. Un amigo nuestro bastante famoso escribió este libro que son Semillas de Conocimiento y Piedras de Plenitud. It's John Burke and another guy named Levengood, Burke and Levengood. And they measured the effect of the pyramids on seed growth. Tienen el efecto de las pirámides en el crecimiento de las semillas. And basically, you could
you could prove that consistently putting your seeds in the pyramid or stone circle De manera consistente puedes demostrar que poner las semillas en las pirámides o círculos de piedra would accelerate seed growth by about 30 to 50% increase in growth. aceleraría el crecimiento en un 30 o 50%. And this is consistent with the ancient literature which said the pyramids could help save agriculture. Y esto está de acuerdo con la literatura antigua que decía que las pirámides ayudaban a salvar la agricultura. But now we need to know why would the pyramid cause a growth increase. Pero ahora necesitamos saber por qué lo hacían esto las pirámides. We should say that Burke and Levengood, after this, they developed a high voltage pulse, Porque en Leeuwenhoek, después de esto, crearon un pulso de alto voltaje which you apply it to the seeds for just a few minutes, and they got 30 to 50% seed growth increase from a high voltage pulse. que aplicado a las semillas creaban igualmente un 30-50% de crecimiento al aplicarles este voltaje. And this is a commercial way to accelerate life, to accelerate seeds. Y esto es una manera comercial de acelerar el crecimiento de las semillas. Now, what we want to understand is the principle of how that works and why. Lo que queremos entender es el principio de cómo esto funciona y por qué. This is an example of a stone array we're working with in Australia. Este es un ejemplo de una conjunto de piedras con el cual trabajamos en Australia. And the actual molecular geometry of these stones, La geometría molecular de estas piedras it's a basalt. son de basalto. As you can see here, it's pent and hex. Yeah, it's pent and hex. Es penta y hexa. And the geometry that you arrange these stones in La geometría como están ordenadas estas piedras is a clue. es crucial. This is the geometry. Es la clave. Esta es la geometría. It's the geometry of implosion. Es la geometría de la implosión. In 3 dimensions, it would look like this. Tridimensionalmente se vería así. It creates what's called a 3-dimensional fractal field, Un campo fractal tridimensional. because the nest of pentagrams Porque son todo pentagramas is based on golden mean ratio. basados en la proporción áurea. So that accelerates a spiral toward the center, Esto acelera la espiral centrípetalmente, which is implosive. es implosivo, It's centripetal. centrípetal. And so what we want to understand is how this causes growth to increase. Lo que quiero es cómo esto causa el crecimiento de las semillas. So in Barcelona here, we recently demonstrated a similar structure. En Barcelona recientemente demostramos una estructura similar. It's called icosify. Se llama icosaedro, Icosify. icosaedral. And the icosify looks like this. Everything you can see when you look out from the center is pure gold. Cualquier cosa que puedes ver cuando lo miras desde el centro es puro oro. And this is a bliss machine. It's a metabolic accelerator. Esto es un acelerador metabólico, una máquina del gozo. Creates this geometry, Crea esta geometría, this implosive 3-dimensional fractal, fractal implosivo tridimensional, because if you repeat these geometries, you have si repites estas geometrías, in the middle dodeca, que tienes en el medio tienes dodeca, icosa, icosa, dodeca. dodeca. And that keeps going forever. Dodeca, icosa, dodeca, Y esto se icosa. va repitiendo cada vez. It's like an onion, a fern, or a fractal. Es como una cebolla, pues es fractal. That's right. The inside looks like the outside. Lo de dentro se parece a lo de fuera. Se va replicando. So, at each vertex in this icosify here, En cada vértice del icosaedro, each of these vertex here, let me see if you can see it. There's a gold egg. Can you see it here? hay Here it is. ahí se ve, hay un huevo dorado, That's a gold egg. Yeah. un huevo dorado, Yes. Now, if you zoom en in, cada vórtice. you zoom into that egg here. This is real gold in a ceramic dielectric. Esto es oro de verdad en un dieléctrico de cerámica. And we placed a capacitor in here, Hay condensadores de plástico aquí. and we
we put a frequency in this capacitor. Pusimos una frecuencia en estos condensadores. And that frequency creates implosion. Y esta frecuencia creaba implosión. I'm going to show you that frequency in a moment. Os voy a enseñaros esta frecuencia en un momento. The equation for that frequency is the cover of my new book. La ecuación de esta frecuencia está en la portada de mi nuevo libro. It's a caduceus. Es un caduceo. I will explain. La portada en la parte de atrás. Yes. So Os explicaré. So when we made that capacitor inside the gold, Cuando pusimos estos condensadores dentro del oro, and we put those gold cups here, these are the gold cups, y pusimos estas copas doradas aquí, and in here we're measuring the change in fermentation rate. y aquí dentro veíamos el grado de fermentación, lo que diríamos. We got a 30% increase in fermentation rate every time. Tuvimos un aumento del 30% de la velocidad de fermentación. So we accelerated life O sea, aceleramos la vida by using a capacitor utilizando un condensador which required zero power. que precisaba de energía cero. So a passive capacitor creating implosion here O sea, un capacitador pasivo que creaba implosión ahí causes your beer or your yogurt to ferment 30% faster. hace que tu cerveza o tu yogur fermente con un 30% mayor de rapidez. This is called a metabolic accelerator. Se llama un acelerador metabólico. Now we should have brought these today. I forgot to bring them with me. Debería haberlos traído. But when you put them over your head, like the gold crown on a king, Cuando los pones en tu cabeza como la corona dorada de un rey, you feel a buzz. sientes como un temblor, You feel a tingle. un temblor, un ruidito. It's when you put the crown on the king, it speeds up his thinking. Yes. Cuando se pone la corona al rey, acelera sus pensamientos, And if he's thinking a shareable thought, su pensamiento. pure Un intention, pensamiento que se puede compartir, then he is able to embed and inhabit the kingdom. entonces puede habitar el reino. But if he's angry, Pero si él está enfadado, the gold crown will accelerate his anger, la corona dorada acelerará su enfado and he will go insane faster. y se volverá loco de manera más rápida. This is an example of a metabolic acceleration. Es un ejemplo de la aceleración metabólica. It will accelerate Kundalini. Aceleraría también la Kundalini. But you know, Kundalini is like living in the center of a lightning bolt. La Kundalini es como vivir en el centro de una relámpago en forma de bola. If you think something which is not shareable, Si piensas en algo que no es compartible, then you cannot inhabit the center of spin. entonces no puedes habitar en el centro del spin. And so, fear and anger create resistance to spin. O sea, el miedo y el enfado crean una resistencia a este movimiento rotatorio del spin. And so the lightning will burn. O sea que entonces este relámpago en forma de bola te va a quemar. So I'm introducing the idea here that surviving compression Introduzco aquí la idea que sobrevivir a la compresión is the solution to every problem es la solución a todo problema. in physics, En la física, sociology, en la sociología, architecture, la arquitectura and surviving death. y sobrevivir a la muerte. In each case, the challenge is to survive compression. En cada caso el reto es sobrevivir a la compresión. So, what is the reason that this electrical geometry is the perfect compression? ¿Cuál es la razón que esta geometría eléctrica tiene que ver con la compresión? In spiritual language, we say, as above, so below, En lenguaje espiritual decimos como es arriba es abajo, or we say, I am that I am. o decimos yo soy eso, yo soy. In each case, you're referring to fractality or to recursion. En cada caso se refiere a la fractalidad o al ser recurrente. And mathematically, this is called non-destructive self-reentry. Matemáticamente es quiere decir la volver a entrar de manera no destructiva. So this creates a geometry which permits compression. Esto permite una geometría que permite la compresión. Let's see if our little animations will work here, yeah?
So if you rotate these fields, Si haces rotar estos campos, you create a field inside a field, creáis un campo dentro de un campo, and you can zoom in forever. ahí puedes entrar en zoom y no se acaba nunca. This is permission to implode. Este es el permiso para implotar. Fractality shows up in nature. La fractalidad se muestra en la naturaleza. The inside looks like the outside, right? El interior se muestra como exterior. And by inviting compression, E invitando la compresión, you invite implosion. invitas también la implosión. Here is the famous Mandelbrot fractal. Este es el famoso fractal Mandelbrot. de Mandelbrot. And these are powers of golden mean ratio in the Mandelbrot fractal. Estas son potencias de la proporción áurea. And so self-similarity and self-embedding create an implosive structure. La autosimilitud crea una estructura implosiva. Now the other thing that was famous in the Bible for fractal capacitors, La otra cosa famosa en la Biblia sobre condensadores, the Ark of the Covenant. El arca de la alianza. Yes. And this was again a thin film of gold, Esta es una lámina fina de oro, and then the acacia wood, the hardwood inside, entonces la madera dura dentro is called the High Dielectric, se llama que es un dieléctrico alto. which means it's a capacitor that vibrates very efficiently. Es un condensador que vibra muy eficientemente And this implosive capacitor y este condensador implosivo could be used to safely store radioactive materials, se puede utilizar para mantener materiales radioactivos, because radioactivity is reduced in a centripetal field. porque la radioactividad se concentra en un campo Also, reducido. this spark here Esta chispa aquí could be used to make monoatomic gold, se utiliza para hacer oro monoatómico. ¿Por qué? because to have gold stable in the monoatom state, Porque tener oro estable en forma monoatómica, the outer electron shell needs to look like this. la parte de los electrones externa parecería esto. And to be stable as a monoatom, Y estar estable como un átomo mono, you need more spin density. necesitas más densidad de spin. So by adding spin density to gold, O sea, añadiendo más densidad de spin al oro, you can make the gold atom stable as a monoatom, puedes hacer el oro estable como un átomo mono, or you can do it to water. o lo puedes hacer con el agua también. And when water is stable, Cuando el agua es estable, it forms what's called a Clathrate Cage, which is this geometry in water. crea lo que se llama una jaula, Clathrate. Clathrate Cage is the most healing water. It's a pentagonal water. Es agua pentagonal. Or if you do this to monoatomic carbon, Si haces esto al carbono monoatómico, you make the carbon atom stable as a monoatom, and that's called Buckminster fullerene. Buckminsterizarlo, fullerizarlo, quiere decir hacer A fullerene, Buckminster fullerene. And its geometry is also this shape, exactly. Yeah? Y es exactamente esta geometría. So this is called a three-dimensional fractal field. Este es el campo fractal tridimensional. And you could think of this as a ticket to immortality, because Puedes pensar en estas dos únicas frecuencias de la fotosíntesis, estas dos, Planck times golden ratio exactly 136 and 137 exponent. o sea, el exponente 136 y 137 de la proporción áurea. So exactly my equation predicts the exact two frequencies of photosynthesis. Do you Predicen see? exactamente las dos frecuencias de la fotosíntesis, ¿lo veis? This is called a negentropic phase conjugate pump wave. Esto es una onda conjugada, de conjugación megentrópica. Pure implosion. Pura implosión. Now here is one of the most dramatic examples. Estos son los ejemplos más claros. When Sam was talking about you get more Schumann resonance in his pyramid and therefore you get younger.
Cuando Sam decía que aquí había dentro de la pirámide había frecuencia de Schumann y eso te hacía más joven. This is why. Esta es la razón. Here is my equation. Aquí está mi ecuación. It's golden ratio powers of Planck time. Es la proporción áurea elevada a la Planck time. al tiempo de Planck. These are the frequencies. Estas son las frecuencias. A pure caduceus. Un caduceo perfecto. Now, here are the exact measured harmonics of the real Schumann frequency. Estas son las medidas armónicas de la frecuencia real de Schumann. Okay? So, calculated 2.78, Schumann 3 Hz. Calculated 7.39, Schumann 7.8. Calculated 11.14. The point is, it's very close. Calculate. In other words, I calculate 19.09 Hz. The Schumann is 19.09 Hz. So the Schumann is not a single frequency. O sea, Schumann no es una frecuencia única. It's a complex harmonic series. Es una serie armónica compleja. And these are the components. Y estos son los componentes. It's almost exactly a phase conjugate negentropic pump wave. Es casi como una onda conjugada. It's called implosive collapse. Se llama el colapso implosivo. That's what makes it self-organizing. Esto es lo que hace que sea autoorganizativo. So you know when Lovelock proved that Gaia was self-organizing? ¿Sabéis que Lovelock probó que Gaia se autoorganizaba? This is why. Esta es la razón. This is how our planet emerged from chaos. Esto es así como nuestro planeta emergió del caos. Now, if you take these same frequencies, si tomas estas mismas frecuencias, and you locate the brainwave frequency signature of human bliss, y lo pones encima de las frecuencias del gozo del cerebro humano, I don't know where I put the slide. Yeah, this is our Grail animation. The Grail? The Grail animation. Esta es la animación sobre el Grial. Let me see if I can get my brainwave frequencies here. So the point is that the brainwave harmonics that make bliss. Los armónicos de las ondas cerebrales que causan el gozo. It's working. We're doing good. Okay. So here is the hemispheres of your brain. Estos son los hemisferios del cerebro. These are the harmonics of the brain frequencies that are making bliss. Estos son los armónicos de las frecuencias cerebrales que causan el gozo. This is the brainwave frequencies of Ingo Swann. Las frecuencias de las ondas cerebrales. When he lit a flame with his mind at a distance. De Ingo Swann. He lit Ingo Swann. Ingo Swann. He lit a flame with his mind at a distance. Cuando creó una llama a distancia con su mente. Like every Bon Po master and every Cherokee master. Yes? Como cualquier maestro de una jerarquía Bampo. This creates a longitudinal wave here. Crea una onda longitudinal ahí. What you called non-Hertzian. Lo que se llamaba no hertziana. Which actually is sometimes incorrectly called scalar. Lo que a veces se llama de manera incorrecta escalar. Here's the picture. La onda escalar. This one. Okay. So this is a friend of ours. It's a lady in Australia. Un amigo nuestro en Australia. She's leaning back and she's. Ella está estirada y empieza así. She's having a bliss experience. Y está teniendo una experiencia de éxtasis. Yeah. And she's connected to my brainwave invention. Y se conecta con el aparato que yo he creado. We're spectrum analyzing the brainwaves. Que se hace una espectrometría de las ondas cerebrales. This is the alpha, this is the beta. Esto es alfa, esto es beta. And we got 1, 2, 3, 4 harmonics. Tenemos 1, 2, 3, 4 armónicos. In golden mean ratio. En proporción áurea. Her brain was imploding. Su cerebro estaba implotando. And guess what those actual harmonics were? Y adivinad lo que estos armónicos eran. Boom, boom, boom. The Schumann harmonics and phase conjugate pump wave perfect. Eran los armónicos de Schumann. This is implosion. Esta es la implosión. This is phase conjugation.
Esta es la conjugación de fase. Now, if the right and left hemisphere Si el hemisferio derecho y izquierdo are exactly 180 degrees out of phase, están 180 grados de fase, like this picture we were looking at before here. What happens is the right and left hemisphere are like two opposite pine cones learning to kiss noses. lo que ocurre es que entonces los dos hemisferios son como dos piñas aprendiendo a darse un beso con la nariz. And that's how you make what's called a longitudinal wave. Y eso es así como se crea una onda longitudinal. Let me show you the difference so you understand Os mostraré la diferencia para que entendáis. what you call non-Hertzian. Lo que Sam llaman no hertziana. This is the article Conjugate Mind. Este es el artículo que se llama mente con Conjugate Mind. conjugate mind. So, most electromagnetic waves are transverse. La mayoría de las ondas Are transverse waves. son transversales. Electromagnéticas son transversales. Most sound waves La mayoría de las ondas de sonido are compressional, longitudinal. son longitudinales, de compresión. Rarely, occasionally, you can make an electromagnetic wave into a longitudinal compressional wave. Raramente puedes hacer ondas electromagnéticas así de compresión. And if you get them to oppose each other very accurately, Si haces que se puedan oponer de manera muy precisa, you get what's called phase conjugation. es lo que llamamos la conjugación de fase. Phase conjugation was invented in lasers. La conjugación de fase se inventó con los láseres. If you cause lasers to meet exactly opposite, just like your brain waves, Si dos láseres, puedes hacer que los láseres choquen frontalmente con mucha precisión, igual que las ondas cerebrales, you create time reversal, creas la inversión de tiempo, rejuvenation, rejuvenecimiento, you create self-organization. autoorganización. This is well documented in phase conjugate optics. Esto está bien probado en la óptica. I'm the first one to show how this works in phase conjugate magnetics and dielectrics. Yeah? Yo voy a probar, yo soy el que prueba esto, el electromagnetismo. Es autoorganizado. There's another thing I wanted to show you about this that's kind of magical. Otra cosa que os quiero enseñar, es bastante mágico. A friend of ours, his name is Bob Drash. Bob Drash, un amigo nuestro, He measured Kundalini using a microwave scanner up the spine. midió Kundalini utilizando un microescáner a lo largo de la columna. And the frequency of microwave that he scanned for to map the La Kundalini frecuencia de las microondas was the frequency of ADP to ATP. ADP. era la frecuencia de ADP, ADP, The cellular metabolism uses the electron distance between adenosine diphosphate and adenosine triphosphate called ATP, ADP. adenosín trifosfato y bueno, ATP y ADP se lo utilizan en el metabolismo celular. Every single energy transaction in your cell uses only this form of storage. Cada transacción celular solo utiliza estas dos para almacenar. So this wavelength O sea, esta longitud de onda is the dollar bill of cellular energy. es la moneda para la energía celular. Every time your cell takes money, I mean energy, in and out of the bank, it's always in multiples of this wavelength. Cada vez que la célula coge dinero del banco de la célula, lo hace con estas monedas. So this is the ultraviolet, the microwave blue fire of the cell. This is the frequency. O sea, es la llama azul ultravioleta, esta frecuencia. That same microwave scanner, which measured cellular fire, is the ultimate dowsing tool. Esta misma llama azul It's the ultimate dowsing tool. es la herramienta, digamos, para la anestesia. Because this is called mitogenic radiation. Esto es macrogenic. Mitogenic.
Esa es la microgenética. Mitogenic, La mitogénesis. in which mitogenic radiation means La radiación mitogénica cellular radio. es la radio Cellular radio. It's like DNA radio. Es como la radio del DNA, ADN. And the Earth grid is tuned. Y la rejilla terrestre está en sintonía con Do esto. you want telepathy? ¿Quieres telepatía? This is how the Cozy Rev mirror worked. ¿The cozy? Cozy Rev mirror. It's a telepathy device, Karakov documented. Esto es como una máquina que Korokov inventó que funciona en base a esto. So, the short answer, the exact wavelength here, 1.9, O sea, la longitud de onda exacta esta de aquí, 1.93 angstroms. 1.936. Here is my equation. Aquí está mi ecuación. So, again, implosive mitogenic collapse, yeah? O sea, de nuevo, un colapso microgénico. A phase conjugate pump wave. Una bomba de ondas. Now here we have the frequencies of the spine liquid pump. You know what that is? Las frecuencias del bombeo espinal. The spine liquid pump is called the sacrocranial pump. El líquido sacral, el que bombea a lo largo de la columna. And Upledger showed that if your spine liquid is pumping, Upledger demostró que si la bomba está funcionando bien a lo largo de la columna, it is clinically impossible to be depressed. es clínicamente imposible estar deprimido. In other words, if your juice is pumping, you're not depressed. O sea que si los jugos bombean bien, no estás deprimido. And the frequencies that the spine liquid pump are well known. Y las frecuencias de este bombeo son bien conocidas. So these are the frequencies of the spine liquid pump, Estas son las frecuencias del bombeo espinal. which is the physics of Kundalini. Esta es la física de la Kundalini. And this is my equation. Y esta es mi ecuación. You see what that is? ¿Qué es lo que es? And these are the frequencies of the heart rate variability, Estas son las frecuencias de la variación del latido cardíaco. which is the common music of your heart, HRV. Esta es la música habitual de vuestro corazón. LF and HF, it's called low frequency, high frequency. Es la frecuencia baja y frecuencia alta. ¿Cuál es el HRV? Heart rate variability. La variabilidad del corazón es HRV. And this is called sympathetic versus parasympathetic control. Y este es el control simpático contra el parasimpático. And this is my equation. Y esta es mi ecuación. And this is called the Meyer wave, Esta es llamada la onda de Meyer. which is exactly Y es exactamente the spine liquid pump frequency. la frecuencia del bombeo espinal. So our new iPhone application actually shows you how to pump your spine liquid with your breath. Nuestra aplicación en el iPhone te enseña how to pump your spine liquid with your breath. Cómo ayudar con tu respiración a un bombeo espinal correcto. I'll show you a sample screen. You call it HRV Pro. Heart Fusion Pro. This is the screen. This is the iPhone display. This is our new application. Esta es la aplicación para iPhone que he preparado. It's you're seeing the low frequencies of your heart rate variability. Es las frecuencias bajas de la variabilidad en tu corazón. Superposed on the HF, LF, the heart rate variability frequencies. Superpuestas las frecuencias bajas y las altas. And you get a breathing cue. Y aquí tienes la respiración, un indicador de la respiración. Which teaches you how to tune your heart. Te enseña cómo sintonizar tu corazón. And that heart coherence creates y cómo la coherencia cardíaca crea the yoga of the spine liquid pump. El yoga del bombeo espinal. I'll show you a simpler picture here. Voy a enseñar una imagen simple. This is the original application. Esta es la aplicación original. Yeah. It's called. You can download this at heartsring.com. Podéis bajaros esto en heartsring.com. heartsring.com. So your breathing, your breath coherence. Coherencia de respiración. This is your breathing cue. Aquí indica cómo la respiración sube y baja. And if you breathe coherently, y si respiráis coherentemente, your heart coherence goes up. La coherencia cardíaca sube. And you pick your breathing cue. Y si respiráis según la pauta, so you can match your peak. El pico. You match your heart frequency.
La frecuencia cardíaca indicada ahí en la parte alta de la gráfica, to your lover, lo hacéis coincidir con la de tu amante, to your lover, or to your guru, o de tu gurú, or to your rock star, o de tu estrella de rock, or to your DJ. Yeah? Your DJ, o tu DJ. your disc jockey. Yeah? So you can actually choose group bliss process with biofeedback. Puedes hacer procesos grupales de éxtasis con el biofeedback, Because the device is showing you the musical key signature of your heart. porque este aparato te enseña shows Musical key signature of your heart. la nota musical de tu corazón, This is called empathy training biofeedback. que se llama el biofeedback de empatía de entrenamiento. You know that you link your breath to start the tantra, right? O sea, pues sabes que con el tantra tienes que sincronizar las respiraciones primero. Well, by linking your breath, you're actually linking your hearts, and that's causing your aura to do embedding. Sintonizando la respiración, se sintonizan los corazones después. And this becomes a shamanic discipline. Y esta acaba siendo la disciplina chamánica. This is our project is called 7arrows.net. Yeah? Este es nuestro proyecto que se llama 7arrows.net, 7flechas.net. Because the shaman are teaching us to visualize 7 different figure 8 motions. Porque los chamanes nos enseñan cómo hacer estas 8 figuras en forma de 8. Because this is how you 7 figuras en forma de 8. this is how you inhabit the cube of space. Y es así como habitas el espacio cúbico. Because in a tetrahedron, En un tetraedro you have exactly 7 axes of symmetry, tiene exactamente 7 axis de simetría, 7 ejes de arrows. simetría, 7 arrows. 7 flechas. So if you want to inhabit and take control of your cube of space, O sea, si quieres habitar y tener control de tu espacio cúbico, real embedding, o sea, en alineamiento bueno, you do this practice, which is the figure 8, haces esta práctica a base de las figuras Figure en forma de 8, figure 8 motion. el movimiento en forma de 8. Here's a practical example. Este es un ejemplo práctico. Our friend Deborah Sunbeck wrote a book called Infinity Walk. Nuestra amiga Deborah Sunbeck escribió un libro que se llama Infinite Walk. And she teaches dyslexic children to do this figure 8 motion. Enseña a los niños disléxicos a hacer este movimiento de 8. And the figure 8 motion goes something like this. Y es algo así. There's a cross crawl. So you have alternate knees. O sea, hay que alternar las rodillas con las manos. And now I'm turning inside out in a figure 8. Entonces voy siguiendo una figura de 8 en el suelo, mientras cada rodilla toca la mano opuesta, alternadamente. Now this is forcing extreme blood flow to cross between hemispheres. Esto hace que aumente mucho el flujo sanguíneo entre los hemisferios. And now I keep my eyes focused on the center. Y ahora mantengo mis ojos fijos en el centro de la figura de 8. So if I feel right here, the top of my head is getting extra hot. O sea, esto hace que sienta aquí en la parte de mi cabeza mucho calor. So this is forcing the torus donut to focus cross-hemispherically. Eso fuerza el donus toroide aquí arriba. This is infinitywalk.org. Esto es infinitywalk.org. What she proved was that dyslexic children who do this a couple of times a day Demostró que los niños disléxicos que hacen 2 veces al día esto are completely healed, completely solved the reading problem. sanaban completamente sus problemas de lectura. This is a serious, medically documented solution to dyslexia. Esta es una solución médica comprobada para la dislexia. What is the reason? ¿Cuál es la razón? Because the turning inside-out motion Porque el movimiento que va de dentro fuera equates implosion or phase conjugation crea right here. explosión o conjunción de fase aquí dentro. Phase conjugation is the cause of perception. La conjugación de fase es la causa de la percepción. This is our friend Lou de Bourbon, who teaches this work also from
California. Este es nuestro amigo Bourbon, que enseña también este trabajo en California. Here's his figure 8 devices. Yeah. Estos son sus instrumentos en forma de 8. Now, he calls this caressing the facets of the diamond. Él llama esto acariciando las caras del diamante. And by doing this, he became an expert at juggling. Y haciendo esto, él se convirtió en un experto malabarista. He could get the center of gravity, the center of balance of anything instantly. Podía pilar el centro de gravedad de cualquier cosa instantáneamente. It's called learned proprioception. Se llama propriocepción aprendida. So, how does it work? ¿Cómo funciona? It's like you have 3 pairs of double dorji. Aquí tienes three pairs, Yeah. 3 pares de double dorji. Which is, it makes, you see, that would make a diamond. O sea, esto haría un diamante, It would like an octahedron. como un octaedro. So the first thing you do is, you have your dantian here. O sea, tienes el tantien aquí, You move that mueves esto, in a figure 8, right? siguiendo la forma de 8. Okay. Now, so now I have made this figure 8, O right? sea, ahora he hecho esta figura de 8. Okay, now I'm going to do the next one. Ahora voy a hacer la siguiente. Okay? So now I have made this motion, O sea, ahora este movimiento and I have made this motion. y este movimiento. Okay? So now I have created proprioception, balance, phase conjugation, perception. He creado la propriocepción conjugada en fase. So the next motion I'm going to do is this one. O sea que la siguiente forma que haré será esta. And the next motion I'm going to do is this one. Y la siguiente será esta. Front and back. See? Adelante, atrás. So there, when I'm done, I have made 6 perpendicular figure 8s. So cuando acabe haré 6 figuras de 8 perpendiculares. And what this does to your center of gravity is amazing. Lo que esto le hace a tu centro de gravedad es increíble. It's fabulous balance, proprioception. You inhabit your center of spin. Una propriocepción increíble porque tú posees tu centro de spin. Now, Ananda takes this the next step in Norway. Ananda en Noruega hace un paso más. He does it with the dantian, Lo hace con el tantien and then with the heart, y luego con el corazón and then with the crown. y después con la coronilla. And there are witnesses who say they saw him physically disappear, actually. Y hay testigos que dijeron que él desapareció. Which is implosion in the aura. La explosión en el aura. Now, that can be dangerous. Esto puede ser peligroso. But I'm just giving you the idea that this turning inside out wave mechanic, do you see how that makes a diamond? ¿Veis cómo esto causa un diamante? Es un diamante. Three axes, Con 3 ejes. which is like the octahedron, the Es center. como el octaedro de aquí. Yeah. So, this gives you an idea of the importance to your body of learning this spin. Yeah? Esto os da una idea de la importancia para vuestro cuerpo de aprender este movimiento de spin. Well, the South American School of Shamanism, here, this is Sarah who teaches this La with escuela us. sudamericana de chamanismo, esta es Sara que enseña esto, They teach you to visualize these figure 8s, like the 7 enseña a arrows, visualizar estas figuras de 8 as a way to, and not just embed yourself in your own cube of space, no solamente implotarte en tu... but she has shown that if you visualize this for someone you're doing healing to, you can bring that person to a bliss experience. Si visualizas esto en una persona a quien tú le estás haciendo sanación, la puedes llevar a un estado de éxtasis, By doing this for them. haciendo esto para la persona. And what you do is, each time you go up the ladder of the figure 8s, Cada vez, ¿cómo lo haces cada vez que subes por la escalera de los 8? you create another eyeball. Creas una pupila nueva. Because the physics is clear. Porque la física es clara con esto. Implosive conjugation is the cause of perception. La conjugación implosiva es la causa de la perfección. Have you ever spoken to a shaman who just said, I looked through the eye of the tornado? ¿Veis hablar con algún chamán que dijera, he mirado a través del ojo del tornado? Or spoken to the shaman who says, I looked through the eye of the eagle? O de un chamán que dijera, he mirado a través del ojo del águila. What creates the eyeball? ¿Qué crea la pupila?
For a tornado, we know exactly what creates the... We're discussing here the eyeball. Yes. El globo ocular. Yes. And for a tornado, we know exactly what creates the eyeball. El tornado, A tornado. What creates the eye is the center of lowest pressure. Lo que crea el ojo es el centro de mínima presión. So the tornado is following the center of lowest pressure. El tornado sigue el centro de mínima presión. What creates the lowest pressure? ¿Qué crea la mínima presión? The center of implosion. El centro de implosión. You know, in The Sorcerer's Apprentice with Mozart, you have the tornado is following the shaman around, and the shaman is worried. In Sorcerer's Apprentice, it's a famous children's story. Es una historia para niños que es el aprendiz de mago. So, when tornadoes follow you around, siguiendo la cola de Mickey Mouse. Yeah, that's right, Mickey Mouse, exactly. Yes, yes. So, what would cause a tornado to follow the shaman? ¿Qué causaría que el tornado siguiera al chamán? We have pictures of this, but if you are clairvoyant and you watch a shaman prepare to steer a tornado, si eres clarividente y ves como un chamán está preparándose para guiar un tornado, what would you see? ¿Qué verías? You would see what's called bioplasmic streamers. Verías corrientes bioplásmicas go from the belly of the shaman desde el vientre del chamán, so that the plasma, the aura of the shaman, becomes embedded in the center of the tornado. O sea que el plasma o el aura del chamán quedaría anidada en el centro del tornado. If the shaman tells you what he's doing, he says, I am feeling the pain of the tornado. ¿Qué te diría el chamán? Estoy sintiendo el dolor del tornado. In South America, they call that eating the hucha, to eat the anger of the tornado. En Sudamérica llaman comiendo el hucha, el enfado del tornado. So if you feel the tornado's pain better than the tornado feels its own pain, si tú sientes el enfado el dolor del tornado más que el mismo tornado lo siente el propio, the tornado falls in love with you and says, oh, I'll follow you anywhere. El tornado te ama y te sigue donde tú vayas. So what feels like pain to a tornado? What feels like pain to a tornado? ¿Qué es sentir? ¿Cómo se siente el dolor de un tornado? The tornado is also made of a spiral called non-destructive self-reentry. El tornado es una espiral no destructiva que se retroalimenta. And so the tornado has to keep that implosion going. O sea, el tornado tiene que mantener esa implosión funcionando. So if the tornado gets over a stone temple or a pyramid, O sea, si el tornado pasa por encima de un templo de piedra o una pirámide, that will add implosion. esto añadiría implosión. So that will feel like joy to the tornado. O sea, el tornado estaría inventado sentir alegre. So tornadoes are very famous. They avoid destroying sacred stones. They never do it. Pero los tornados son famosos por nunca destruir lugares de piedras sagrados. But what feels like pain to a tornado? Pero ¿qué le duele al tornado? Whatever prevents that implosive charge. Lo que le impide tener esa carga de implosión. So when a tornado goes over metal buildings, like a metal trailer park, Cuando un tornado pasa por encima de un edificio de metálico, the metal is what's called a bad dielectric. el metal es lo que se llama un dieléctrico malo. It prevents the implosion of charge. Impide la implosión de carga. So the metal building feels like pain to the tornado. O sea, el edificio de metal le causa daño al tornado, le duele. Because pain is only defined as charge that bleeds due to fractality that's broken. That's the definition. Porque el dolor se puede definir como la fractalidad que se escapa. So the tornado will go out of its way to destroy the metal buildings because that's pain, that's anger. Entonces el tornado se dirige contra estos edificios porque son los que causan dolor. So Los destruye. this leads us to some very helpful electrical engineering. Esto nos lleva a una ingeniería eléctrica que nos puede ayudar mucho. Whether you're designing a burial ground for successful death, Ya sé si estás construyendo un cementerio para una muerte exitosa, or whether you're designing fractal clothing, o si estás diseñando ropa fractal, or whether you're designing fractal architecture, o arquitectura fractal, the principle is always the same. el principio siempre es el mismo.
Life force requires charge distribution efficiency. La fuerza vital requiere eficiencia en la distribución de carga. That's actually what we mean when we say something is divine. De hecho, es lo que queremos decir cuando decimos que algo es divino. When we say something is divine, we mean it's perfectly branched, which means it's a fractal field. Cuando decimos que algo es divino, quiere decir que está perfectamente creado fractalmente. Which means charge distribution efficiency. Eso quiere decir que tiene eficiencia en la distribución de carga. In electrical terms, if you're an electrical engineer like I am, En términos eléctricos, si eres un ingeniero eléctrico como yo soy, the term for that is called the dielectric constant. Se llama la constante dieléctrica. Remember in the movie Meetings with Remarkable Men about Gurdjieff? ¿Os acordáis la película Encuentro con hombres notables de Gurdjieff? The saint who is most initiated is the one who is most skilled at creating an echo. El santo que es más hábil es aquel que es más hábil creando eco. Yeah? And so if you know exactly where to stand in the valley and exactly where to... Sabe exactamente cómo estar en el valle y cómo proyectar. You know how to create the wave that creates the perfect echo. Él crea la onda que crea un eco perfecto. Well, electrically, that's exactly what successful death is about. Eléctricamente, What successful death is about. esto es de lo que se trata, morir con éxito. That's why if there's steel pipes in your cemetery, Si hay tuberías de acero en el cementerio donde te entierran, malo. the Hopi were very aware of that. Los Hopi lo tenían muy claro. So, what is a dielectric constant? O sea, ¿qué es una constante dieléctrica? A dielectric constant is everything in nature is essentially a capacitor. Toda la naturaleza es esencialmente un condensador. Capacitor. And the quality of the insulator between the plates of a capacitor, like a pine cone, is called the dielectric La cualidad of the insulator. del aislante Is called the dielectric. se llama el dieléctrico. So, if you have a very high dielectric constant, when you ring the capacitor like a bell, it'll make the perfect echo. High dielectric constant. Sí, o sea, si tienes un buen dieléctrico, entonces lo que hará será que When you hit the capacitor like a cuando bell, golpeas el condensador, it'll ring forever. va a hacer un eco hasta el infinito. In fact, if the capacitor is good enough, Si el condensador es bueno, suficientemente, the bell will ring with more energy than the hammer you hit it with. la campana resonará con más energía que el martillo con el que golpeaste. That's called cohering the vacuum. Esto se llama poner coherencia al vacío. That's called zero-point energy. Esta se llama la energía del punto cero. So what does this mean practically for you? ¿Qué quiere decir a nivel práctico para vosotros? This means now you know why you feel terrible in polyester clothes, Ahora ya sabéis por qué os sentís terriblemente con ropa de poliéster. and you feel great in hemp clothing. Y os sentís estupendos con In hemp, cannabis. en cáñamo. In hemp fiber, cannabis, you feel wonderful. En ropa de cáñamo os sentís estupendos. It's a high dielectric. Porque es tiene un dieléctrico muy alto. Whereas if you wear plastic clothes, O sea, si lleváis ropas de plástico, it's bleeding your capacitance. o sea, vuestra capacidad de condensar se va. Your aura cannot breathe through. Vuestra aura no puede respirar a través de eso. The same is true of your house. También es así para vuestra casa. If there's steel and aluminum in your house, Si hay acero o aluminio en vuestra casa, bad dielectric. es un mal dieléctrico. And so your aura cannot breathe. O sea, vuestra aura no puede respirar. So all of the pyramid structures have very high dielectrics. O sea, todas las pirámides tienen un dieléctrico muy alto. So they can act like a lens for your aura. Entonces pueden actuar como una lente para vuestra aura. Because one of the definitions of what pyramids are for, Porque una definición de para lo que sirven las pirámides plasma projection. es la proyección de plasma. You know that why the pyramids have that direct cone toward the star Sirius at the right time, right? Es por esto que tienen la cumbre de la pirámide apunta hacia las estrellas. For the same reason that in the old houses in Switzerland, Por la misma razón que en las casas viejas en Suiza there's a hole in the roof so grandma can go out when she dies. hay un agujero en el tejado para que la abuela pueda salir por ahí cuando muera. But Karatov measured when your aura leaves when you die and where it goes and why. Kolokov midió qué pasa cuando mueres y dónde va tu aura y por qué. It's simple. Plasma projection is the definition of successful death. Es simple, la proyección de plasma es la definición de la muerte exitosa.
plasma projection is the definition of shamanism. Y la proyección de plasma es la definición del chamanismo. Here is Dr. Karakov, yeah? Aquí está el Dr. Karakov. Maybe I blow him up a little bit here, maybe a little bigger. Here is your aura after death. Aquí está tu aura después de la muerte. Here is the number of hours it takes your plasma to leave your body after death. Este es el número de horas que le hace falta a tu plasma para dejar tu cuerpo después de morir. And Dr. Karakov measured where the plasma, where the ghost, where the orb goes after death and why. Y él midió dónde iba tu aura, tu fantasma y por qué. If you look at biologic architecture, Si miras la arquitectura biológica, you discover what Carlos Castaneda called the place of power. descubres lo que Carlos Castaneda llamaba el sitio de poder. The place of power in architecture is the place of charge compression. El sitio de poder en arquitectura es el sitio de la compresión de carga. Because, and why is it that the ghosts only go there? ¿Y por qué es ahí donde ghosts? The ghosts. Ahí donde van los fantasmas. When those plasma orbs were coming out of your pyramid, Cuando estos orbes salían de la pirámide, what were they looking for? ¿qué estaban buscando? They're looking for the place of implosion, Están buscando el sitio de implosión, because that's the fractal geometry porque es el sitio de geometría fractal, that can turn charge compression into charge acceleration. la compresión de carga en la aceleración de carga. And that's what we mean when we say ascension. ¿A qué nos referimos cuando llamamos ascensión? So there's a definite physics to understanding ghosts. Hay una física concreta para entender los fantasmas. The ghost always causes the temperature to go down. Un fantasma siempre hace que la temperatura baje. It's implosive. Es implosivo. It eats heat. Come calor. Right. And what it's seeking is the place where compression can become acceleration. Y lo que busca es el lugar donde la compresión se puede transformar en aceleración. So this is the place in this room where you feel the perfect echo, Este es el lugar, en esta habitación, esta sala, donde sientes el eco perfectamente. which in architecture is called archaeoacoustics. En la arquitectura se llama arqueoacústica. The archaeoacoustics in Jerusalem, the archaeoacoustics in Hypogeum at Malta, La arqueoacústica en Jerusalén, la arqueoacústica en Malta, create a place where the plasma flame can burn. crean un lugar donde la llama de plasma puede arder. That's called the holy fire among the Jews. Este se llama el fuego sagrado entre los judíos. It's a cold flame that does not consume, that lights every candle in the room instantly. Es una llama fría que no se consume, que hace que se encienda toda vela que esté en la habitación. It's well documented, yeah? Y está bien investigado. So the acoustics alone create plasma containment, La acústica por sí sola crea la contención de plasma and that creates sacred space. y esto crea un lugar sagrado. So the archaeoacoustics is a waveguide for the capacitance. O sea, la arqueoacústica es una guía para los lugares donde está la capacidad concentral. And the interesting thing is, so here's the same Dr. Karatkov, and he follows the Kogi to the place where they make their phone calls to ancestors. What's a Kogi? Shaman of South America, Can you repeat that? the Kogis. The Kogi is the shaman tribe of South America. Los Kogi es una tribu chamánica de Sudamérica. And they only go to one place every time they want to make a telephone call to Y ancestors. van a un lugar concreto cuando quieren hacer un llamado a sus antepasados. So very similar, they go to the sacred space, O sea, de manera muy similar van al lugar sagrado que veíamos. which is the place of charge compression. Es el lugar de compresión de carga. Now, Dr. Karatkov measured the air. El Dr. Korokov midió el aire. Here's an example of the sacred space. Aquí es un ejemplo de un lugar sagrado. This is fractality in African architecture. Esto es la fractalidad de la arquitectura sagrada africana. The inside looks like the outside. La parte interior es como la del exterior, como la de más exterior. All biologic materials, Todo materiales biológicos, very fractal, muy fractal, very implosive. muy implosivo. Now, if you measure the capacitance, Si mides la capacidad de condensación, here is
here is the capacitance of the air. La capacidad de condensación del aire. This is in a stone circle. This was a sacred tree up in UK. Esto es en un árbol sagrado. And this is the capacitance. Esto es la capacidad de condensación. It's just like the GDV, but we're measuring the electrical quality of the air. Es como un GDV, pero estamos midiendo la carga eléctrica del aire. Now, here is the capacitance of the air in a metal building. La capacidad de condensación del aire en un edificio metálico. So here, a spark has no place to go. Aquí una chispa no tiene dónde ir. That's called geopathic. Esto se llama geopático. Here, a spark is perfectly unpacked. A spark can go everywhere. Y aquí una chispa puede ir en cualquier lugar. This is called Xion, John, Eon, Ion. It means perfectly branched. John, which is perfect branching, you see? Se llama Ion, Ion. Xion, to branch perfectly. Encaja perfectamente. Branch. A Xion is called the branch. S-C-I-O-N means to branch. The Priory of Zion. Xion. Perfect branching. Una expansión. Yes. So the word John means perfect charge distribution here. La palabra John quiere decir perfecta distribución de carga. Literally a fractal field. Literalmente un campo fractal. So when the Kokis go to make their ancestor phone calls, Cuando los Kokis van a hacer su llamado a los antepasados, they can only do it in fractal air. Solo pueden hacerlo en un lugar fractal, en aire fractal. So what is the value of making telephone calls to ancestors? ¿Cuál es el valor de hacer llamados a los antepasados? This is true of pyramids. This is true of the Cozy Rev mirror. This is the physics of telepathy. Esto es cierto para las pirámides, es cierto para la telepatía, para los cozy. It's DNA radio. Es la radio del ADN. This is what's meant by the communion of saints. Esto es a lo que se refiere por la comunidad de los santos. This is what's meant by the collective Comunión de los unconscious. santos. The collective unconscious. El inconsciente colectivo. This is precisely only possible in a fractal field. Este solo es posible en un campo fractal, A conjugate field. en un campo conjugado. So what does this mean for you? ¿Qué quiere decir para vosotros? Well, it suggests if you go home and you make a magnetic map of your bed and your house and your city. Si vas a tu casa y haces un mapa magnético de tu casa, de tu ciudad And your bed. y de tu cama, They should all look like a rose. todos deberían tener la figura de una rosa. We have the pictures, but it's getting late. But the original magnetic map of Prague El mapa magnético original de Praga is literally a rose. es literalmente una rosa. Now, Prague attracts tourists and attracts money very well. Praga atrae turistas y atrae dinero muy bien. Because the electric field of Prague is a rose. Porque el campo eléctrico de Praga es una rosa. It's a good place for lucid dreaming. Es un buen lugar para tener sueños lúcidos. The other thing about Prague, La otra cosa acerca de Praga, when John Dee and Kelly were doing their alchemy in Prague, cuando John Dee y Kelly hacían su alquimia en Praga, they originally were using the white powder, the philosopher's stone. al principio utilizaban el polvo blanco, la piedra filosofal. They were using the ground up glass meteorite, which is the Kaaba of the Muslims. That's what they were using. Utilizaban The ground up glass meteorite. un cristal pulverizado, meteorite, Meteorite, de meteorito, which is the Kaaba stone, que es la piedra de la cava, está hecha de este meteorito, Lucifer's ring. el anillo de Lucifer. Yeah? And the physics was that in glass meteorites, the only metal that survives the heat of reentry, Física es que los meteoritos de cristal, the only metal that el survives, único metal que sobrevive en los meteoritos de cristal is the platinum group metals, PGM, platinum group metals. son los metales del grupo de platino. Platinum, gold, and palladium. Platino, oro, And palladium. paladio. Yeah? And when you vaporize gold through melted glass, Cuando vaporizas el oro a través de cristal fundido, the way the Templars made the deep red stained glass, de la manera como los templarios hacían las cristaleras de las catedrales,
the deep red. The deep red. Color rojo, el color rojo intenso. Yeah, it was very psychoactive. Era muy psicoactivo. So the same thing happened in the glass meteorite, which is the Kaba stone. Lo mismo ocurría en el meteorito de cristal que es la cava. You see, when the monoatomic gold radiates through the sponge geometry of the glass, becomes fractal. Cuando The sponge geometry of the melted glass foam. el cristal fundido se vuelve esponjoso y si ahí pulverizas el oro, It becomes fractal. It's like the sponge inside the glass la esponja dentro del cristal becomes fractal. se convierte en fractal. It's called a phase conjugate dielectric, Es un dieléctrico con conjugación de fase, which means implosive capacitor, quiere decir un condensador implosivo. called the philosopher's stone of alchemy. Podéis llamarle la piedra filosofal de la alquimia. But the thing that happened to John D. and Kelly, they made the purest gold that the Pero le Royal, pasó a John Dee y a Kelly, they made the purest gold the Royal Society had ever measured. hicieron el oro más puro que nunca la sociedad Royal Society midió, But they ran out because the mad caliph wouldn't sell them any more of the Kaba stone. pero no le vendieron más para hacer más oro de este. So you know what they used in Prague? No le vendieron más la piedra de la cava. Yeah, they used the Moldavite stone on the streets of Prague. Utilizaron la piedra de Moldavite. Yeah, Moldavite. Moldavite, yes. Moldavita, Which is a conjugate dielectric. es un dieléctrico conjugado. It's like shungite. Es como Yes. chungita. These are all implosive capacitors. Todo esto son condensadores implosivos. Yeah. So the real key to alchemy was initiating this implosive collapse. O sea, la clave para los alquimistas era iniciar este colapso. And there's an electrical geometry that enables this. Now, there's an electrical geometry that Dan, I enables... want to tell you something. Yes, okay, we finished. So, in conclusion, I'd like to show you the technology that has resulted. Como conclusión, os enseñaré la tecnología que ha resultado de todo esto. There's a famous healer in France named Priory. Hay un sanador muy famoso en Francia llamado Priore He built a device y creó un instrumento which healed hundreds of cases of cancer. que curó cientos de casos de cáncer. Except the French were never able to rebuild it because they didn't understand the physics. Solo que los franceses nunca pudieron volver a replicarlo porque no entendieron la física que había detrás de esto. But then I found out Pero yo lo averigüé. that the frequencies that Priory used to heal cancer Las frecuencias que Priore utilizaba para sanar el cáncer were on the cover of my book. están aquí en la portada del libro. So I built one. Os he construido uno Actually, I had some wonderful help. y con ayuda de gente estupenda. It looks like this. Ahora lo veréis. I show you. This is the early prototype. Este es el prototipo al principio. Two opposing plasma tubes. Dos tubos cara a cara